Riding in an ox cart would be a welcome reprieve. Fewer monsters are to be found in the main road, though carts travel only by the sun's light. I don't like this at all. Left in the pantry. I feel a sight better. I keep. This ladder can take us to new heights. Ah, excellent find. A good day to you. The state of things. At least I have my life. That's something. Whoa. Well done, a big fine fella today. I've heard some interesting tidings about town. Regarding the Vermundian military, yes? 'Twould seem the Queen Regent has made significant alterations to the chain of command.
Now there's a worthy prize. Well met. You are come to Shakir's Inn, a place of respite for the weary. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost hospitality in all Vernworth. I have no issue falling asleep, even at this time of day. Our adventure continues. Come, we've much to be getting on with. I hope you've slept well. What about you seems familiar? These writings could be of import. Shall we take a closer look? Go on, have a look. I've been here so long, I almost forgot why I came. Suppose I can finish it tomorrow. Oh, you there. Your presence is requested at the tavern this evening. Кого-то, где тебя ждут, наверное, сегодня вечером. Я иду уже туда. Так, ящик сейчас с сокровищами. Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. 400 золотых. Снабжение с висканой вареной рыбой. А вот он. Your Majesty, Ваше Величество, вы прибыли как нельзя вовремя. Я как раз намеревался послать за вами. Те разговор не для любопытных ушей. Прошу, давайте поговорим снаружи. Это что такое? О. Это оплеухи. as I informed you, Как я и сказал ранее, в замке полно блюдов. palace is filled with Регентши. legions sycophants.
Should Disa denounce Если your Диса majesty's объявит office Ваше of Величество insolence, лжевосставшим, few would мало allow it кто to рискнет усомниться в его Yet if we словах. are to prove your Если мы хотим identity, доказать I подлинность believe there вашей is no личности, occasion more то suitable нет than a более подходящего coronation. случая, чем It коронация. was delayed so that the Ее sovereign, перенесли, чтобы that is, владыка, the false то бишь arisen, could лжевосставший, convalesce in the palace. восстановил здоровье But в the date замке, has но now теперь been дата назначена. The central players in the На ней court должны will all be in присутствовать все attendance. главные фигуры двора. It would be a Для fine Вашего Величества opportunity это to будет display your отличная majesty's возможность power. показать свою силу. None would be able to После этого deny никто that не you are the посмеет true arisen. отрицать, что вы истинно восставший. There is a problem, Впрочем, есть however. проблема попасть на такое Entry мероприятие to могут such лишь an event is избранные. limited to the only select members of the nobility and Доступ получают citizens who избранные have представители contributed greatly знати to и Vermont's граждане, continued внесшие prosperity, значительную will лепту be в granted процветание entry. Вермонда. If your majesty Чтобы is Ваше to be Величество counted попали в among их them, ряды, придется выполнить you will кое-какую need to работу. attend to a Позвольте я number of обозначу, tasks. какую именно. pray, allow me to summarize them for you. Так, Of all those who serve the Queen Regent, there is but one who I have no doubt will lend his support to your majesty's cause. из всех слуг и регентш я могу с уверенностью назвать лишь одного человека, готового помочь в нашем деле. I Ваше refer to Величество, я Waldar, говорю про a Валдара, magistrate. Many a законника. time has Disa Не demanded перечесть, сколько раз Waldar Диса amend the code пытался of Vermont заставить to her его own изменить benefit. свод законов Вермонда и в ее пользу. And many a time has the И всякий magistrate раз refused получал her, отказ, ибо for законник he is и loyal to предан none but the spirit of the исключительно law. духу и букве As закона. a В итоге result, сейчас он he томится now за sits in a cell стенкой beneath подвала the palace. замка. Вытащить, понятно. Нужно вытащить. Our laws dictate Закон that your гласит, что majesty именно Ваше Величество is our правитель по rightful праву. boss. А посему, As как the самый staunchest яркий, supporter of the ярый law поборник known to the закона в palace, замке Валдара I'm поддержит quite Ваше confident Величество. that Waldor Я will в be этом не willing to say сомневаюсь. Might И he be сказать, willing будет to ли aid me in это ваша arranging воля the помочь мне magistrate's устроить release? освобождение I законника. prepared a means У for меня you to есть enter the то, что palace поможет вам dungeons. пробраться в подземелье замка. Прошу, Pray, this возьмите. mission Ключ demands the примите. utmost secrecy. Наше дело Prithee, требует be полной cautious, секретности. Your Majesty. Прошу, Ваше Величество, будьте Should you осторожны. be discovered, Если вас обнаружат, я I will решительно be unable to ничем не lend смогу aught in. помочь. The absolute nerve of him colliding into you and running off. Has no one any respect for the arisen in this city? Though I cannot enter the palace myself, I will at least escort you to the entrance. It is clear you're not interested in arriving at our destination, so I'll hold off on guiding us there for now. The Arisen decides our path. We have but to follow. Когда смерть настигает обычного жителя, тело доставляют в покойницу, где оно остается на побережье несколько дней. Пойдет покойнику сопнется в баталии или в склеп Вермонда, зависит от того, где обнаружено тело. Восставшие способны воскресить мертвеца, если получат к нему доступ, и у них имеется камень пробуждения. Это что такое? Я не понял. Коронный дом. Ну пойдем сходим. Только кто у меня умер-то? Пешки все со мной. Greetings. Приветствую, ищешь You seek совета, не guidance, так ли? do Я you not? укажу тебе путь. You have Правильно, lost sight of можешь your найти queen. Need направление. only make a Взамен worthy прошу небольшого offering in подношения. exchange. I have seen your path. Таков путь, пускай мои May слова these приведут тебя words- к истине. Высшие силы говорят мне, что замок Вернворта, башня темницы следующего века на пути твоем. Туда и направь стопы свои. You've my gratitude. Благодарю от души. 'Tis lovely to see you. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. No harm in picking a few.
Тут заботятся о телах павших в Вермунде. Прошу, ведите себя осторожно, с уважением относитесь к тем, кто бродит среди мертвых. Твое благовечие тебе зачтется. Wakestone shards are worth their weight in Осколок gold камня помещения на when one вес has золота, enough of если их them to достаточно, combine. чтобы сложить целый We камень. ought to keep it with care. Надо обращаться Lest с we ними lose it. бережно, чтобы не потерять. Ну, положим ее в этот. Три части соединились, образовав камень пробуждения. Оптимизация, да. Желает лучшего. Could you come over here? Можешь подойти сюда? Трущобы. О. Еще один осколок. Is this a challenge arisen to see who can keep pace? Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. Это, говорит, вызов. Так, а теперь если с ним поговорить. Забудь о телах павших, прошу без себя осторожно. Ну нету никого, значит. Твое возвращение более чем желательно. Так, а нам вот сюда, да? Так, нам как куда сюда? At last! The moment I've been waiting for. Allow me to gather these up. Almost nodded off for a moment there. I'll teach him a lesson he will soon forget. Mayhap I ought to give up. Let the Reaper claim me. I'm in it now. No sense getting cold feet.
it now. No sense getting cold feet. I quite like it here. Only person I believe in is myself. This armor's seen better days. Praying ne'er put gold in my pocket. Sometimes I wonder if I'm cut out for this work. Anywhere's better than the middle of a crowd. I've had damn near enough of wastrels and coos. Так. Mayhap I really... Если рядом... Если есть ряд мест, которые либо в общем закрыты для посещения, либо оно разрешено исключительно в определенное время суток. Так, если стражник застанет вас на территории замка ночью, вы рискуете оказаться в темнице по обвинению в незаконном проникновении. Также в определенных местах действуют правила, категорически запрещающих пешком заходить на территорию. Маскарад в замке Вернворта — событие регулярно, и для него отводятся отдельные залы. Маскарад дает возможность завести ценные знакомства. Впрочем, данное мероприятие имеет некоторые требования, а потому посетить его можно лишь получившись соответствующий You know наряд. how long you'll be? I only ask so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. Tis not our place to hurry the Arisen. Ой-ой-ой. So, you've А, come. вот и ты. Капитан Бран приказал пропустить тебя. Замок Юнворта, башня темницы. FPS просел. First assess the field, then act accordingly. Пробуждающийся порошок. За что? За что? Не понял. You have no right.
Как так-то? Если вы попались на сомнительных деяниях, совершенных в городе, замке или в другом месте, где главенствует закон, то не удивляйтесь стража, которая вас окружит, арестует и доставит в темницу. Выбраться из нее можно несколькими способами, однако для начала все же будет неплохо пообщаться с дежурным надзирателем. You have... No right. Вообще ничего нету. If you want to leave, Если хочешь show выйти, us покажи, your, насколько искренен. sincerity. That's enough out of you. Ты переходишь грань. Если б не служба, то я бы... Так, я не понял. Что за фигня? Снаряжение. I dare say you Полагаю, don't тебе belong здесь here. не место. So, А you've вот и come. ты, капитан Браун приказал Captain пропустить тебя. That's it. I've had enough. I'd hasten home, were this not my duty. The best quality a soldier can have is loyalty. Must hold out till someone comes. Quit acting so Хватит ко мне. chummy. Quit acting so chummy. Huh? Thanks, I suppose. I'll not
strike now. Беги. Steel yourself, and we shall not fall here. Nodding off where I stand. That's quite enough. Что такое? Меня все хотят уничтожить? This is where I draw. Что они от меня хотят? Ought to have known I'd never. Now you've done it. First assess the field, then act accordingly. Come to embroil me in your affairs, have you? Понимаю. Ought to polish up my gear tomorrow. Еще ниже получается, что ли? You have no right. I'll not stick my head where it will get cut off. Like it or not, I must go where duty. Ну и что? Что мне нужно сделать? Что-то я не могу понять. Законника держат в подземелье. Воспользуйтесь ключом, полученным от капитана Варна, чтобы нанести ему визит. Ought to polish up my gear for tomorrow.
have you come to release me from this jail? Who are you? Aha! Ага. Тут только три варианта. Либо изменился закон нашего мира, согласно которому есть лишь один восставший. Either the Lord or Либо восставший Jesus есть arisen самозванец, is либо вы мне Have лжете. you proof Кем докажете, that вы и you есть are восставший? Ah, Ах да, говорят, на груди каждого восставшего есть рана, оставленная когтем дракона. Судя по отметине, вы говорите правильно. Это напомнило мне события 148-летней давности. Во времена правления регента Альфонса появился человек по имени Креза. Он объявил себя восставшим. Он вышел к народу и заявил, что это он, а не регент Альфонс, истинно восставший, и что ему надлежит всеми править. Какая участь его постигла, спросите вы. Креза, как выяснилось, оказалась лжецом, а посему его голова полетела с плеч. Полагаю, с вашим появлением покатится еще одна голова, а вот только чья? Бежать? Зачем? Здесь днями напролет могу перечитывать свод законов и разбирать древний текст. Я могу посвятить все свое время любимому делу. И мне не надо выслушивать абсолютно требования Дисы. Это крайне рай для меня. Скажем так, если знаете место с горой книг, в которую я могу зарыться, возможно, передумаю. Может, у вас есть какие-то мысли? Так я и думал. Закончим на этом оставьте. A place to quench one's thirst for knowledge, eh? I'll admit it is an intriguing prospect. There was a place fitting that description within the slums, as I recall. Of course. The answer was staring me right in the face. You have no right. Well, I suspected as much. Then we are... Do not test me. Так. Заметки. Так, чаще руководство битва. Так. Это не то. Там. Та-та-та. Сухофрукт. Так. Дальше получается, что нам нужно сделать? Судя по всему, законник готов покинуть свою камеру в том случае, если вы отыщете для него убежище, способное утолить его страсть знанием. Точка маршрута не задана. Мне нужно вот это идти, значит. Получается, вот это идти. Трущобы. Is this where you've been all this time? It is rather far from where we agreed to meet up. Do take care not to stray so far next time. Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's aught to be found while we're here?
Солнцецвет. Так, а нам куда нужно? Нам нужно к могильщику. Это вот сюда. My feet always take me here. Dream of someone sweeping me off my feet. Ну, что Now пройти? there's a worthy prize. If only 'tweren't so far away. Кристалл возврата. Применив камень перемещения, вы мгновенно перенесетесь в место, где находится кристалл возврата. Такие кристаллы постоянно находятся в больших и маленьких городах. Однако вы сами можете перенести кристалл возврата там, где посчитаете нужным. Вы можете установить в любых точках мира до 10 кристаллов возврата единовременно. Если же хотите выбрать для кристалла возврата другое место, его можно будет забрать. Чтобы вы могли перемещаться к постоянным кристаллам возврата, расположенным в городах, с помощью камня перемещения взаимодействуйте с ним хотя бы раз. Это я сейчас. Уникальная пешка, разделе официальных пешек. Это особая пешка, которая может быть нанята в разделе официальной пешки в меню камня разлома. Они отличают от обычных пешек следующим образом. Их именно отображаются другим цветом. Пешки до 10 уровня включительно могут быть наняты без использования крестового разлома. Вы не можете менять их снаряжение, они не будут появляться в ежемесячном и совокупном рейтингах и могут быть исключены из иных элементов игры. Кроме того, официальные пешки могут быть доступны для найма только в течение ограниченного времени. Посетите наш сайт, чтобы узнать больше информации о наших официальных... Ага, Сакура. Нифига их. Нормально. This rumor has been troubling me ever since I first caught wind of it. Apparently, there is an illness we pawns can catch beyond the rift that makes us a danger. Go on, have a look. Двойной ствол разлома, порошок из кристаллов разлома для использования в качестве благовония. Основана пешка, вдохнув его, изменит свой голос и характер случайным образом. Many thanks. Мне надо в морг. Где морг? Морг в другой стороне. Tis a ladder. Shall we see where it leads? We ought to put it to good use. Так, а у тебя тоже что ли? Oh, that's better. Many thanks. Вот туда нам нужно. Master, 'twould be prudent to rid yourself of any excess items. If you feel overburdened, mayhap I could carry some things for you.
Молиться и только... I'll harvest what I can, should it please you. Is it true you're the Правда, arisen? что ты восставший. Ходят такие Only I слухи. seem to Вот только recall полгода someone else назад в boasting of таверне я being the слыхал, arisen как over кто-то in the tavern другой about 6 months ago. хвалился бытностью Just be восставшим. sure you pay your Как бы bond, там ни было, просто whatever it хорошо is. играй свою роль. Германде The arisen восставшим takes the положена fellow корона. Drake or two, Но если and I reckon сразишь you'll win парочку people's дрейков, favour. полагаю, народ тебе действительно полюбит удачи. Фрагмент письма. Милостивый Длани, скажи, что поедешь и навестишь его. Ведь она твоя самая большая надежда. Раньше она проводила исследования успокоительных и снотворных для армии Баталии, так что я уверен, что она... Alms for the poor. Pray grant those less fortunate. Well met, sir. Здравствуйте, господин восставший. Могу я попросить тебя сделать пожертвование бедным? Тысяча благодарностей. Благословите ли небеса за доброту? Могу я попросить лишь миг твоего внимания? Materials such as this can be combined to craft things. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. As you wish. I shall return directly. If our prayers are not heeded, what hope have we? Нифига такой уголек лежит. Средство, прибежище для весельчаков и выпивок. Налейте тебе кружечку горячего для начала. Keep those orders Тебе coming. не This стесняйся. fearsome world of ours is keep those orders coming. This fearsome world of ours. Так. Там мы были в трущобах, получается, да? Кстати, там по предметам можно использовать вес. Вот. Так. Approaching the capital always sets the mind at ease. It is much safer here. Few monsters linger in the city's shadow. Так. Привет, друг. Не поможешь ближнему своему? Что тебе нужно? Послушай меня. Чего тебе терять? Благодарствую, господин. Что до проблемы? Это касается моих повозок. Я перестал оказывать услуги из-за чудовищ на дороге, но теперь готов снова начать ездить в Мелвилл. Но дело в том, что чудища никуда не делись, и я беспокоюсь за сохранность повозок.
тут на сцену и выходишь ты, видишь ли, мне нужно доставить письмо от леди Маргарет, жены старшего стража границ, некому господину Ленарту в Мирве. Я хочу, чтобы ты сопроводил повозку вместо меня и убедился, что письмо попало в руки адресата. Что скажешь, друг? Отлично, я знал, что на тебя можно положиться. Повозка отправляется лишь в определенные часы. Но время летит, если расслабишься на скамейке на стене. Не забудь заплатить перед посадкой. Это стандартная практика, так что без глупостей. Каждую повозку сопровождают обычно солдаты, на случай, если на дороге встретится чудовище. Поэтому любой, кто решит поехать бесплатно, будет иметь дело с ним. Но достаточно моих получений. Просто убедись, что господин Ленар получит письмо и возвращается к нему. Ах да, в этот раз проезд оплачу я. Ты мне как-никак услугу оказываешь. Найди меня, когда доставишь письмо, я буду ждать вестей. Нам вроде как нужно это доставить. My thanks. Just what I needed. Это что такое? Возвращение мертвых к жизни. Если жители этого мира умирают, то не означает конец его. Trouble now. What was that? You wish me to return? At once, master. This is bad. Living's hard, but dreams are free. An ox cart ought to make Повозка our серьезно journey облегчит easier. наш путь. They can be most convenient. Это, безусловно, I thought удобно, you но might like перевес не this, жмем. so I picked Подумала, it up. тебе понравится, Here вот, you go. держи. Эта повозка следует в Мельве. Я впущу тебя, когда заплатишь. Повозка — относительно безопасный способ передвижения между городами. В рейс они отправятся через регулярный промежуток времени. За оплату приезда берут золото. Вам нужно лишь посетить станы, оплатить проезд и занять место на повозке, а волк сделает все остальное. Вы сами решаете, чем заняться в поездке, наслаждайтесь пейзажем или сделав путь короче. Ну, после нападения бота у меня разбудят. This ladder can take us to... Ну, задремать. Скорость только одна. Сядьте в дилижанс. We have reached our destination. Мы достигли места There are назначения. worse ways to travel, I suppose. Так. Задание. Нам вот сюда нужно. А мы сейчас где?
Ага, понял. He really ought to have returned by now. Ленар должен быть где-то здесь. Mayhaps it's time I went looking for him. That place puts my hairs up. Yet if aught were to befall him, I couldn't live with myself. Here at the inn, we all I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. We must rest, though the sun is still up. Так, отдохнем до утра. I feel refreshed and ready for a new day. Так, Off we теперь go, давай then. искать его. Shall we get underway? Где же он может быть? He really ought to have returned by now. Mayhaps it's time I went looking for him. Is that you, Norbert? Эй, это ты, Норберт? Oh, fine. Ох, мои надежды были Wait, тщетны. listen. Погоди, послушай, не будешь ли ты Would так you мило, be что willing to искать search моего for my брата? brave fool said he Это was отчаянный going to балбес look сказал, for что идет за herbs and went off травами into the прямиком в forest. лес, а I've seen и no Аки sign в of воду him since. I'll go and камнем. search for him myself, Я бы сам его поискал. only it is a dangerous Опасные там place. места, понимаешь? I'm not afraid of Я monsters. чудищ не It боюсь. would hardly help Ну, anything что if I were to толку, run in there если я unprepared and сунусь get туда myself без hurt, всякой now would it? подготовки. Но только покалечить ведь. So I thought, Вот и подумал, mayhap может you ты go in my туда сходишь place. вместо меня. You С виду look ты like не you could промах, manage those справишься в woods этих better than лесах, I. куда лучше моего. Please, sir. Умоляю, я I так worry боюсь за for you, брата. brother. Many thanks. Тысяча благодарностей. Right. Я вот As for where что I вы think думаете he's насчет gone, того, где он мог go into запропаститься. the forest, Шагай в лес прямиком and к дереву turn с when you гнездом. reach the tree with Затем the сверни, bird's чтобы утес keeping был the справа. cliff to your right. От тебя. Ah, this won't work, will it? Нет, так не I пойдет. could Да. see the route В in уме-то my я могу mind's представить eye. наш путь, но ногам-то оно My feet виднее got it будет. better than На I карте я вряд ли бы шагал путно в I этом don't месте. think I could Уж plot it on a шибко map, сложно все and 'tis описать. hard to describe. But my brother and I are the Только only ones who помню, use that path, to my мы с knowledge. братом всегда ходили I этой тропой. suppose there's only one Я thing так for понимаю, I'll Валентин have to show Васильевич you придется the самому way. показать Just дорогу. be Ты alert. только будь начеку с тех The пор, как monsters малый of the forest have дракон, changed лесные since the твари, dragon's attack. вдоль они I'll need you обещали. to watch over Но me, ты уж keep me приглядывал safe. за мной. You will? Да, прикрывай мою спину. Ты ж меня сбережешь, да? Right. Ну все, тогда In отправляемся, we go моя жизнь then. в твоих руках. We must fly to the aid of those in need. Forgive me, but there's another matter I've been thirsting to speak Ну of. куда ты? Namely, is your pack not overburdensome? Oh, you carry so much. I worry for your poor spine. Oh, pay me no mind. I'll wager I could make that shot. Go right ahead. A fine place to harvest В some каких местах можно ingredients. найти что-то полезное? We could pick some now and use them when the need arises. Грустой корень. Пойдем. Come to think of it, Если подумать, some masters некоторые rearrange меняют their состав party отряда at the drop of a мгновенно, hat. мгновение ока. Один такой One such восставший arisen отослал меня, dismissed согласился me исполнить after only службу. half a day of service. Fascinating. Любопытно.
This is a good spot. Славное местечко. Let's Давай stop here a сделаем тут moment. небольшой прилив. Привал. I've camped here with my Мы с brother братом many частенько a разбивали time. тут лагерь. Вот и он заночевал здесь, прежде чем идти дальше. Остановимся и мы. Ну давай остановимся. Разбить лагерь. Приготовим еду. Ну-ка, интересно, изменится это? Curious how a Удивительно, fine что meal пища makes делает your тяжелой твои eyelids веки, но не heavy желудок. and not your stomach. Good sleep is the key to a Хороший good сон adventure. — ключ к приятному приключению. Угу. Погнали. А, нужно до утра отдохнуть. Now we've the vim to Теперь-то мы tackle the day полны ahead. энергии, чтобы встретить этот день. В таком случае I отправляемся. hope you slept well. Надеюсь, выспался восставший. Что, погнали? Скромный походный ранец. А у меня он есть же. Скромный походный ранец. Погоди. Выкинуть? У меня же есть то. У меня же он есть. Опа. Not an enemy in sight. Look, Master, goblins! We have no means of exploiting our enemy's weakness. Good work! I can do no less in service to the Arisen. Not a bad idea. Many thanks for healing me, Arisen. Все? You are mighty indeed, Arisen. Разрушаемые мосты. Понятно, мосты рухают. Ладно, понятно, что понятно, мосты подрубить, то они рухнут. Америку не открыли. Can anyone hear me? Please! А, I need help! и волки, и гоблины. The creature's corpse will serve us well. I Я thought I думал, was все, done конец for. мне. It was a year. Ну да ты дважды выбыл. Как ты чувствуешь? Думаю, я поправлюсь, как ты давно не пришел. Я спасибо, я полно надо. Я твой брат, и должно быть прийти раньше. Но как по мне тут нормально. В любом случае не терпится покинуть это место. Давай вернемся в время. Ладно, чем раньше лучше. Надо отнести тебе направо людям, а то умирает кто-нибудь. Когда я их снова против не скажу, пойдем что ли? Let us proceed with caution, keeping an eye on Камон, our вы target. нормально себя чувствуете?
That was well fought. There's no one standing who might say otherwise. Well, I'm sure there's still room for improvement. No sense Вернуться letting в the enemy деревню gain the нужно. upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. You have my protection. Мы идем с кем-то дрались. Меня убили. The creature's corpse will Кто там serve us такие? well. You cut quite the Кто они hunter's меня figure. убили? Ой-ой-ой-ой-ой. I Не would нравится prefer мне not to это. have to fight so soon, but at least I know I'm up to the challenge. Try not to get hit, lest all that bit does once. Nicely done. Пешка не способна двигаться самостоятельно, когда показатели здоровья падают до нуля и не может покинуть место, где пала. Если пешку ставить в бездвижном состоянии долго, она будет считаться безвозвратно утраченной и исключена из отряда. Восставший способен оживить пешку, проснувшись, если рядом находится несколько бездвижных пешек. More where that came from. Thank you. My thanks. Just what I needed. Меня самого убили. Видать, рано сюда еще идти. Сколько у нас пешек? Just glad to live another day. Uncommon materials can be found here, methinks. Well spotted. Shall we see what we can find? Волк. Must you run so fast? I can hardly keep you in my sights, Arisen. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. I'll carefully conserve Я my берегу свои strength силы and и endeavor to резвость, survive чтобы every выжить в любой battle by битве, way of применить sound необходимую strategy and тактику defensive и стратегию. tactics. Be well, Arisen. I'm not one for tearful goodbyes, but I must admit, I've grown rather fond of you. 'Twill be an honor to serve by your side. Пойдем, послужишь на моей стороне. Так, погоди. Я вот сейчас проверим, кстати. Есть у меня он или нету. Sir Norbert has been found. And none the worse for wear. Let us return him to Melv at once. Так. Готовить. Не, да-да-да-да-да.
кусок мяса. Well, we've eaten our fill. What say we settle our stomachs with a few hours sleep? Good sleep is the key to a good adventure. This is it! Do watch where you're going. You'll hurt yourself one of these days. Oh, don't mind me. These things happen. This is... Tis a pleasure to meet you. Славная встреча. Давай, до свидания. Back at last. Наконец-то вернулись. Тяжкое испытание нам выпало. Тяжкое. Да, я прям снопорюсь. Но сперва отнесу эти травы, а после уж и отдохну. Скоро вернусь. Похвально, только поосторожнее там. Хорошо? Интересуешься, чего я не пошел вместе с ним? Раз уж он сумел выжить в лесу, то и тут подобно не пропадет. Когда брат сказал, что пойдет за теми травами, я не пошел с ним. Сказал, мол, это слишком опасно, ведь зверь в последнее время странно ведет себя. И ведь прав я был, но всего этого могло быть не случиться, коли я бы пошел с ним. Мой брат всегда влезал во всякие дела, но я завсегда был поводом от всего. Досмотрел, сунув руки в карманы. На сегодняшнее злоключение показали. Надо идти вперед, даже если не ведаешь, куда придешь, чтобы потом не жалеть ни о чем. Still, I can't help but wonder if I couldn't have spared him some of the pain and fear he suffered. If I'd only steeled myself sooner.
So from now on, I'm going to trust in my own instincts. Ne'er again will I let fear stop me from doing what I know to... With Sir Norbert safely returned, Melv shan't lack for medicinal herbs. 2 good deeds in one, you might say. Так, мне нужно поговорить с этим. An ox cart ought to make our journey easier. Гонец на повозке. I wouldn't mind a chance to doze off as the hills roll by. Hail, if you've a moment to spare, I'd like a... As you can see, we're rebuilding. A task that can always bend... What say you? Would you be willing to help? Excellent. You're a good sort. I'll not soon... Here's what I need from you. A basque of saurians has made their nest outside the village. Деревня. Though they're yet to cause any harm, their proximity makes the villagers up. I'd like to enlist your aid in driving them away. I've prepared some explosive casks and left them by the village entrance. Так, мне еще по твоей. What can I do for you? Ah, a letter from Lady Margaret, you say? It's a fair way you've come, then. My thanks. She's a kindly sort, I must say. We met when I worked with her husband, Sir Gregor, on one occasion. Now she's taken... Shall we report our results? Так. Это ладно. Между неприятностей. То нам нужно вот туда идти. Короче, легче вот так обойти. Кладбище мучеников. There are useful ingredients to be Вот gathered здесь here, I'll можно найти wager. полезные ингредиенты. Shall we see if there's ought to be found while we're here? Солнцецвет. We have found a material. Different combinations of materials result in different creations. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. Paths to victory are myriad. That strategy never would have occurred to me. Отлично. I did my best to match your skill, Master. Так, кладбище мучеников. What manner of treasures will I find today? I can scarce wait to find out. A mug of ale is Let's fix this up. About Lady Margaret's... Леди Марги добрая женщина. Познакомились, когда я работал с ее мужем, господином Грегором.
над одним делом. Now she's taken to Теперь inquiring еще она after my каждый health сезон at the turn спрашивает о of моем every здоровье. season. Well, that appears to have Что sent же some of the такого, beasts какое reeling at чудищное least. место сподобилось To дать finish the дёру? job, I'd have you drop Тогда a закончим jar of начатое. poison into their nest. Забрось в их гнездо кувшины с ядом. Если нам повезет, ящеры сообразят, что выбрали для себя опасное местечко и будут держаться от деревни подальше. Только молю, гляди, не оброни его в реку. Из нее каждый день вся деревня берет воду. Постарайся прицелиться точно, ясно? Отличный кувшин с ядом ты увидишь сразу за околицей деревни. Забрось хоть один в гнездо ящеров и почитай, твоя работа выполнена. Теперь надо забросить кувшин с ядом, только обращайся с ним поосторожнее, прошу. Кувшин с ядом. Это вот этот. Ого. Короче, если я сейчас уроню его в воду, то вся деревня погибнет. Так, быстрый доступ к предметам. Будьте предельно внимательны, передвигаясь у кромки воды. Хищные рабы обитают в глубинах рек, озер и морей, и мгновенно поглотит всех и каждого, кто окажется в пределах ее владений. Если такая судьба постигнет восставших, они немедленно вернутся к жизни, поскольку они особенно пешки будут утрачены, а прочие живых существ ожидают неминуемой гибели в причинах вод. Так, главное не попасть. We've not counted a thief among our number for some time. Thieves aren't as dastardly as they sound. I'm sure you'd find them a welcome addition, Master. Well done, Master. Отличная работа, богатыми трудами. Ящеры не скоро смирятся подойти к деревне. Such moments make me proud to serve the Arisen. Так, вот он стоит. You've done as I asked. Вижу, у тебя получилось сделать все аккуратно, как я и просил. Тысячи благодарность за твой труд. Надо сказать, пока твоя твердая точна, даже не управиться бы лучше. Смотрю на тебя и думаю, а не жалеешь ли ты обучиться каким-нибудь навыкам, которыми я владею? Впрочем, пока еще рановато об этом говорить. В любом случае, благодаря твоим сегодняшним трудам, наше строительство теперь пойдет куда быстрее. За что тебе тысяча благодарностей. Экстракт отваги. Получилось. Неплохо поработали. Гонец по Оске. Так. У меня есть товары, которые тебе понравятся. А что можно продать? У меня, кстати. Робозаключенного есть. Думаю, нет, это я не продам. Осколок камня пробуждения. А что у тебя можно купить? У меня 11 тысяч. Самодельный ключ от темницы. 4 щиты. Династия Ла. Кольцо агрессии. Кольцо усиливает владельца, чей дух резонирует его магией, увеличивает силу. Кольцо решимости. Кольцо мистических, укрепляющих дух владельца, снижает вероятность быть сбитым с ног или оглушенным. Ну, это на силу, это на... Угу.
Нет. Pleasure doing Ничего не нужно от тебя пока. Думаю, что это у тебя получится. Oh, there's something written here. I see life as a journey. This may require a Oh, have you some business Ну, у with your тебя есть какое-то дело к sir? аптекарю, господин. Dreadful Глубоко sorry if I сожалею, was in your если way. помешала Oh, тебе. no, I'm Нет, not господин, lost все в or not, порядке, не sir. стоит I'm an волноваться. apothecary in Видишь ли, я training, you учусь на see. аптекаря. My Моя family семья runs a содержит little shop небольшую in лавку в Vermouth. Вернворте. So when I heard Я tell услышала of о a лекарстве, medicine которое only можно to be найти found лишь в in этой this деревне, и village, решила I достать его thought для I'd come and нас. fetch some for Веришь ли, us. я пришла сюда в одиночку? Well, as luck Но would вот have незадача, it, мне не хватает I've золота на not это got be лекарство. ashamed to Ты return нужно сейчас с пустыми empty-handed after руками, coming all пройдя this такой way. путь на такая... But what more can Какой у I меня do? выбор? What? Что, не шутишь? Ты купишь мне Suppose there's лекарство? no Почему harm бы и in нет? that. Но ты If правда you're really уверен? sure. О, господин, я буду так благодарна. Кажется, удача все же мне улыбнулась. Я подожду тебя здесь, господин, и большое спасибо за твою работу. We could make the fruit frobrant ourselves, Фруктовый or пюре simply мы можем purchase some приготовить from сами, Rume's либо просто apothecary here купить in Mel. немного в аптеке, он здесь. I think I get the Ой, idea. непонятная задумка. Фруктовые пилюли. Ту-ту-ту. Сысканный картофель. Сухофрукт. Объединить. Фруктовые пилюли. Да. Hello again, sir. Say, have you brought some fruit robberant for me? Ух ты, так вот как они выглядят. Чудесно, огромное спасибо. Мне нечего предложить взамен, но я обязательно расскажу дедушке, что ты для нас сделал. Держу пари, он захочет достойно вознаградить тебя. Such moments make me proud to serve the Arisen. Угу. Так, лекарственное дело завершено. Thanks, sir. Благодарю. Well met, sir. Приветствую, господин, чем могу How might I помочь? be of service? Угу. Продать. Кольцо ликования. Немного повышает максимальный запас здоровья. Я не знал, что мне его дали. Do come again. Так. Надеть на правую руку. Так. Согревающая мазь. Взрывчатая стрела. Фонарное масло. Вяленое мясо. Предметы.
Медная руда, которая так, ага. I do so enjoy stocking up on supplies. Well met, sir. How might I be of service? Чем я могу быть полезен? Курсы накопления, ликования, сапоги. Do come again. Так. I'm in your debt, sir. Я в огромном долгу перед тобой. Не только за то, что ты помог мне понять кое-что важное. Да, обращайся, Вась. Is your pack not overburdensome? Oh, you carry so much. I worry for your poor spine. Oh, pay me no mind. 'Tis one of a servant's many privileges to be entrusted with such articles of value. Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need something? Do come again. Так, нам повозка нужна. Alas, would that you were our sovereign. There's a ladder here. Perhaps new discoveries await us above. Нам нужна повозка. This ox cart's bound for... I'll need to see some coin before I let you on. Ox carts make for relatively safer travel. Так, на нас напали. Да ладно. Do not despair! I'm coming to your aid! Thank goodness someone has a hand to lend! Focus. A moment of precision may spell out doom. I think I get an idea. This brute has quite the temper. Might we not use their rage to our advantage? Fear not. 'Tis well in hand. Да я понял. I am free.
Опа, можно залезть на него. Ого. You know, if we adjust our aim a bit, we could break off a tusk. The tongue is quite valuable. And what good will that do us if we don't survive? You must need focus. Leave it to me. Зафигарили. Нам еще далеко ехать-то? What have you come for then? Here already? Travelling by ox cart was a welcome change. Mayhap we can employ a cart for our next journey. Polished it this morning. Ah, you've returned. How did you fare on the journey to Melv? Как дорога до Мелла. Это отлично. Splendid. Всего лишь You've been an immense help, I must say. орк один был. The cart reached its destination safe and sound, and from the tell of it, you even rid the road of a... Ox carts seem a convenient choice for Брюки longer рудокопа. journeys. I see no harm in making use of them as needed, Master. 'Tis as you say. Suppose I ought to check the wheels before we depart. If I see that rat again, I'll gut him myself. Hmm? Oh, 'tis you. Ты, добрый господин, протянувший руку помощи мне в мере. Спасибо тебе еще раз. Ты даже не представляешь, как я тебе благодарна. Так. Ой, sir. Теперь мы продаем лекарства, которые ты мне дал, наша лавка. Хочешь поглядеть? Ой, sir. Так. Но мне-то нужно теперь... Now there's a worthy prize. Так. If only 'tweren't so far away. Так. Теперь у меня какое задание? Судя по всему, законник готов покинуть свою камеру в том случае, если вы отыщете для него убежище, способное утолить его страсть к знаниям. Точка маршрута не задан. Задать приоритет. Так. 'Tis a ladder. Shall we see where it leads? We ought to put it to good use. Так. Интересно, а если к оракулу сходить?
то меня нагадают. Tell us that. Greetings. You need only make a worthy offering. I have seen your Таков path. путь, пускай мои слова приведут тебя к истине. Раскрой свой разум, обостри свой взор, не пропустишь тогда ты свет откровения. Чего? You've my gratitude. I Ну-ка have еще seen раз. your path. You've my gratitude. Угу. It is lovely to see you. Так. Нам нужно найти местечко. Зайти поговорить с этим, может? Таверна. Слышал, как в таверне обсуждали лавку в приграничном городе. Кабаную лавку, как ее называли. Звучит не очень, но, видимо, там можно делать поделки. Помнится, гримуар, на котором я потерял все деньги, был одной из них. Может быть, я мог бы вернуть их, сделав несколько своих поделок и продав коллекционерам. Его, походу, здесь нету. Peruse at your leisure. Угу. Ну, отойди, отойди. Well met, son. How might I be of service? Need anything? Что тебе надо? Сколько? 150 тысяч золотых. Что на придворного? 150. Stop by again soon. Not buying? That's just as well. От палаток до одеяла, от кресла до... Better to be selective than wasteful. I wish I knew your restraint, Arisen. Они что-то говорили про... Этот... Ого. Не, не сюда. Портал зависть, торговля, квартал общин, трущобно. Мне кажется, в трущобу нужно идти. Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Ну-ка. A lonely place. What could yon chest be hiding? I must know. Let us hope your curiosity will be rewarded. А что если вот отсюда? Stop and have a look. I've wares of every ilk. Might as well take a look while you're here, eh? Так.
Еще бы нам туда. М, My head hurts just thinking about it. What to do? I've no mother or father to speak of, you see. So then I wanted to get them a present to say thank you. And I thought, the problem is, do you think you could help me? All I need is a... For true. I'm sure you'll find the prettiest flower... м, Цветы это, конечно, хорошо. Да, все хорошо. Look, yonder, toward the sea. I espy a distant shore, a land untraveled. What sort of place might it be, I wonder? Все с фонариками ходят. А, вниз идти. Not an enemy in sight. I'm almost disappointed. I'll take the peace and quiet over a horde of enemies any day. Так. I've a knack for combining materials that I hope you'll find useful. I'll craft aught I can using what's in my pack. Давай, иди гуляй. Хм. Well, that wasn't a homecoming either. I'll harvest what I can, should it please you. Indeed, I'd not expected things to be easy. This is looking rather hopeless. Так. Мы в области, но If почему-то... I might be so bold as to speak my mind. Так, предметы. Цветки, цветки. Мог кто-то из них взять. Больше вроде цветов тут не было. The private quarters of one arisen I served had many a visitor, and rarely the same one. Так, задание. Ну все, онлайн так. Материал сбора, так. Теперь пойдем туда сходим, что ли? Goblins, master! Well fought, arisen. A few more victories like that, and we'll have them running for the hills. Да, все готовы, все счастливы, все свободны. Well done, master!
Опа, это кто такие? Надо валить. I'll get the better of our foe yet. It was most effective. Нифига себе, это кто такие были? So close a call offered just when I needed it most. Many thanks. Ну, видать, баг There are какой-то. useful ingredients to be gathered here, I'll wager. No harm in digging a few. Ого! Откуда у вас тут сегодня столько? Ребят? You're soaked. Do try not to catch cold. Arisen, have you been harmed? Вот это боль. I'll turn you into a pin cushion. О, понятно. Померли. Так. Я не могу понять, почему у меня двое, а где у меня еще один? There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's all to be found while we're here? This is generally used as a material. There, Master! I'm dead! It is weak to fire. Do not despair! I'm coming to your aid! If you would! Another one down! Here it comes! We profess. Forgive me for being a burden, Arisen. That was impeccably timed, Arisen. Just when I needed it most.
Many thanks. Угу. Так. Well, that wasn't the homecoming I envisioned. Putting that aside, we've not counted a thief among our number for some time. Thieves aren't as dastardly as they sound. I'm sure you'd find them a welcome addition, Master. This is looking rather hopeless. I expect we've the dragon to thank for this as well. It must have startled the beasts out of their lair. Concern it! I suppose we walked all that way for naught. I've a knack for combining materials that I hope you'll find useful. У меня не получается сочетать материалы, используя то, что в моем потомке. Я могу сделать полезные вещи. Ну давай, наймем тебя. Please dispense with the formalities. They exhaust me so. Shall we gather the materials needed to assemble a bunch of flowers? I've a rough idea of where our destination lies. Shall I show you there, Master? A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Our road was a long one, but here we are at last. И что я должен тут взять? Дорога, говорит, была долгая, но вот мы и пришли. Там ничего нету, табак какой-то. Почему-то его там нет ничего. Well, that wasn't the homecoming I envisioned. Яблоки. Чуть-чуть ведь не I дошли. could look upon this sky for all eternity. Ah, our errand is nearly done, and not a moment too soon. We need only pass our burden into the hands that await it. 'Tis as you say. Так. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Алиса. One of us is being drenched! Чешуя ящера. No one can defend themselves when grappled like this.
this party are women all. And yet, no two of us are the same. Have at me! I'll gladly take on any number of foes. We fight. To arms. 'Tis easily done. Twas a glorious success. Would that we might always be so in step, eh? Так. Почти пришли. Еще вас мне не хватало. Ой. Чего уж нету, куда вы, чего вы? My thanks. Just what I needed. The monsters left us a parting gift. I'll see it safely into my pack, don't you worry. I heard a rumour that this land was once a kingdom of minstrels. Truly? Quite. Though no definitive records remain. I'll save you. Thank goodness someone has a hand to lend. Not bad. Glad to be of service. Well said. My thanks. Благодарю. Just a little something to Как say без thank делиться выказать мою благодарность. Так. If we are to break it, it shan't be from this side. Really? Now? Серьезно, ты сейчас?
Вот страх отваги. I'm well enough, Я в thank you. порядке, благодарствую. Might you consider lightening your pack, Master? Let's see. What can we do without? Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. Так. And here I was hoping for some great treasure. Now I feel a fool. We cannot expect gleaming treasures round every corner. Ox carts make for relatively safer travel. They can be most convenient, though they travel only during the day. Опять просадка такая была по FPS. So, we finally arrived. I thought we'd never make it. Hiya, Risen! Have you brought me a bunch of No. flowers already? Oh, just look at them. They'd say, would you mind terribly if I asked you another favor? See, one of my friends taught me a magic spell. It's supposed to let you all you have to do is find a silver stone. But there's the problem. Would you find a silver stone and bring it to me for true? I knew I could count. I'll be waiting. Our next mission is to acquire a silver Остается stone. дальше добыть серебряный камень. Mayhap Полагаю, silver серебряная ore will руда serve. подойдет. We Ее can можно купить, purchase it либо добыть. or mine it up ourselves. Oh, I can't find a silver stone anywhere. They're hard to find, aren't they? Well, if you... Was I lacking in devotion? Could you come over here? Я сюда заходил. I'd swear it.
These writings could be of import. Let's have a look then. Follow me. Ступай за мной, говорит. If we mean to continue to our destination, then permit me to alter our route. We've a shorter one available to us. Do you want me to go down this slope, Master? Just bear in mind that I shan't be able to climb back up again. A well-aimed strike, right where it hurts. Down you come, Master! I'm waiting for you! I could do this all day! I'll wager I could make that shot. Go right ahead. You're bloody terrified of me, aren't you? Come on! Don't drag it! 'Twould seem our fight is not yet done. If battle cannot be avoided, 'tis fight or die. No quarrel here. If we mastered that attack, we would be invincible. Over so soon? Why? We seem to have come through unscathed. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Камень пробуждения. Thank you for healing me, Arisen. Тигровый глаз. Follow me then, unless you doubt my sense of direction. Take this. 'Tis something I found. I wanted you to have it. I expect this all will suffice for the silver stone Miss Daphne requested. Let us deliver it to her now. Ah, yes. I know just where to find this person. Follow me. We're in your hands, sir. Much obliged.
reports will serve us well. You cut quite the hunter's figure. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow. I will protect you. Come to think of it, different masters favor different pawns. One whom I served preferred to have beastrons for allies. Так. Fascinating. Так, я тут. Нам нужно идти. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's aught to be found while we're here? What's this? When did you drop off to sleep? Опа. Да меня самого сейчас. How do you like that? Grateful to you, Arisen. Так. Вроде все. As you wish, I shall return directly. More foes? I can scarce feel my arm from the last battle. Откуда вы, враг? Никого нету. Так, нужно посмотреть, так, заключенный законник, да? Хм. Устал. You're welcome to take whatever you Бери like из моей from my pack, Master. положения что угодно, I'd gladly хозяин. Мне see в you put радость what I поле find тебе to good use. пригодится моей находке. If we're to destroy this,
'Twill have to be from the other side. Nothing else for it, I suppose. Got to press on. There's much needs doing. Sleep. Nice. Pray, slow your feet. You run too fast for the likes of me. Let us endeavor to keep Как up, я, говорит. though we are less fleet of foot. Good. We're here. Oh, I can't find a silver stone anywhere. Have you fared any better? Oh, just look how it shines. Thank you ever Да, не so за что. Aren't you curious who I want to meet? Я тебе не интересно, как мы Well, встретиться. I'll tell you. Тебе я скажу с моей My мамой и mother and папой. father. Только я даже не знаю, I как don't меня want to say выглядят. I'm unhappy Не то, at что the вы gracious hand несчастливо, of у меня course, расстреливает пламя. but I'd И 7 лет, но really я like очень to хочу meet увидеть их хотя бы I want to разочек. Я tell them хочу how сказать им, grateful насколько I am благодарна, что that они they подарили gave... мне Oh, жизнь. it's so Ну, какой же он shiny. блестящий. Скажи, старший. Ты ведь поможешь мне еще, если понадобится? Он скажи да. Miss Daphne seemed pleased with our efforts. Mayhap we ought to pay her another visit sometime soon. You have my support. Угу. Have forsaken us. All is lost. Well met, Sir Arisen. Might I trouble you for alms for the poor? Many thanks. May for... hold on Погоди, a moment, восставший, не Sir можешь ли ты мне в Arisen. одном You деле? see, one of the Видишь ли, один children из we care for here воспитанник at the нашего gracious приюта вместе hand онлайн has пропал. Malcolm, his name is. Мальком так He's a steady lad. I can't imagine парнишка, he он would have run покладистый. away. Я даже представить не могу, от чего он This сбежал. building's У very нас old. очень It could be that старое he's found здание, может himself in стать some strange corner of it. Тут что он только что где-то Might I где-то. impose on you to search Как for это him? сказать? I suppose it goes without saying that our first step ought to be gathering information. I quite agree. Так, Who might have the answers we need? Should we ask around? Is Malcolm all... We were supposed to go exploring together, but I overslept. Wish he'd woken me up. I was really looking forward to going down into those vaults. какие хранилища? Please, sir, don't tell nobody what I said about exploring. Please, sir. This is a place of prayer. This is a place of prayer. I'll Какие-то pick that up. хранилища. We might have need of it. Что за хранилище, интересно? Интересно, кто там? Oh, someone help me. Oh. Materials such as this can be combined to craft things. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Medicine? Now.
Так, кто еще может знать о парнишке? Bugger off if you want to see them. Malcolm's been В really последнее into время Малькольм exploring of late. настойчиво искал Just the что-то. other day, На днях he он was просто going всем round то, telling что, anyone who'd listen дескать, about он на how he was волосок какого-то oxtail грандиозного открытия. I wonder what it was Malcolm found. Do not approach me. Не приближайся ко мне. Haven't got any fleas. Say, if I were you, I'd pay a visit. Is it true you're the Arisen? Only, I seem to recall someone else boasting of being the Arisen over in the tavern about 6 months ago. Just be sure you play your part well, whatever the truth. The Arisen takes a... I'm quite sure I was, but ox carts don't run so late, and was it a phantom then? I shut... Милостливый Длани, скажи, что поедешь и навестишь ее, ведь она твоя самая большая надежда. Раньше она проводила исследования успокоительных и снотворных для армии в отеле, так что я уверен, что она... Так, надо спросить у нее, может она сейчас что знает? So shiny. Oh, it's so shiny. Нет, она ничего не знает. And what do you want? Where could Malcolm... Perhaps you could try asking the other children. I haven't been able... Ну, спроси других детишек. Could it be that you are here to... Двоих я расспросил, а не как рыба об лед. Ingredients are plentiful hereabouts. Так, это не сюда. Apologies, Master, but I can't guide you there from our current location. Malcolm. All he's doing of late is picking through rubble. Don't know why he bothered. I suppose we'll be wanting to report back now. Развалины. Vaults, you say? By my knowledge, they were sealed off. Ah, but you mention rubble, aye? Then perhaps the lad found a way through. Come, I fear there's not way. Follow me, and quick. Времени терять I нельзя. believe this is the place to which the children... Look there, a hole. Could he have passed through here? There is naught to be done but have a look for ourselves. The passage ahead looks... Let us make haste. Нормально узковатый, протиснулись, просто расфигарили его, да. Хранилище милостивой длани. Так, нужно, получается, включить фонарь. В этом мраке вода почти не видна. No few times У has an меня не раз overconfident сапоги step soaked промокали my из-за boots. излишней самоуверенности. You too? И ты славно, Glad что I'm не not the only терпела. one. Угу. Пришлось просаживаться. Клейси. Another battle so soon? We only just pulled through the last one.
Malcolm. Малком, какое облегчение, ты цел. Прими мою сердечную благодарность, восставший. Теперь я могу вздохнуть спокойно. Отец Кендрик, вы не поверите, что я нашел вон там дальше. Там книги, 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 еще больше книг. Похоже, какая-то тайная библиотека. Вот как? Возможно, на это стоит взглянуть. Вот, вот что нужно было. Мы должны держаться рядом. И у меня будет те же мысли. Нифига себе. Великие небеса. Ну разве они потрясающие? Я нашел. Весьма ценная находка, воистину. Это что-то вроде архива. Ну, никогда я раньше столько книг не видел. Должно быть, все это стоит целое состояние. Настоящая сокровищница, бесценная мудрость. Могу ли я просить тебя не говорить другим об этом месте восставших? Нельзя допустить, чтобы собранные это знания были использованы во зло. Нужно доверить заботу о хранившей достойному человеку, тому, кто способен оценить важность этого дела. Молю, коли знаете такого, дайте мне знать. Что же до тебя, Малькольм, то я запрещаю говорить об этом месте ни единой душе. Это наш секрет. Разумел? Да, но... Впрочем, благодарность за твое молчание, сам можешь приходить сюда в любое время. Давай вместе откроем тайны этого места. Слышь, коллекция книг, будь я изучен. Ага. На задворке. Ага. Угу. Так, не скудеют руки дающего. Проведайте Дафнию через несколько дней. Нам сейчас вот сюда нужно. Книгам похоже нет счету, и кто же их принес сюда, интересно. Так, нам, короче, нужно теперь в темницу опять. Tis no more or less than what one might have expected. Так, нам куда нужно-то теперь, получается? Трущобы. Нам вот сюда нужно. Нет. Наверх нужно идти.
Do you know how long you'll be? Как долго ты будешь I only asked so отсутствовать? that I Хочу might понять, adopt какую the most позу мне принять, effective чтобы лучше stance всего to восстановить recuperate силы. my strength. 'Tis not our place to hurry the Arisen. Так, теперь нужно будет ему сказать, что мы нашли все. Ну, отыскал место, где я смог бы отдаться страсти. Хранилище мило седлами. Ого, это место и прям существует. Крайне любопытно. Тогда выведи меня наружу, если вытащишь меня из этой ямы. Дорогу дальше я смогу найти сам. Пошли. Ты идешь, нет? I'm nodding off where I stand. А что там делает стражник? Его тогда не было там. I'd sooner stay out of battle, were it possible. Если возможно, то в драку я предпочту не вступать. Is there aught Тебе что-нибудь нужно? You'll have to excuse me. Как так-то? Пойдем отсюда. I'll turn you into a big cushion. Well, we may not die in battle. It's a far cry from being. I shan't allow any further harm to come to you. The product of heedlessness. You'll have to manage on your own. I've got my hands full. I'm not sure I can handle this. Да. Так, извините.
Так, что такое? Вот это так, место хранения так. Угу. Я только не понял, почему этот... I'll not stick my head where it will get cut off. The best quality of soldier now is loyalty. Почему меня? Ну, там чувак был. Ну, есть еще на площадке. There's no easy thing, making a living as a soldier. Непонятно. А где он? Guide me outside, then. Как тебя вывести? Там стоит. Чебупель. Good to see you, Master. Ну и где он? Ох, мы отошли достаточно далеко, благодарю. Благодарю. Если вы впрямь уставший, клянусь однажды, я верну вам долг. Слова, что ветер, но мне больше нечего предложить вам в качестве дара. Молю, если будет настроение и время, обязательно навестите меня. Знание, что я подчерпнул из древних вариантов, возможно, они пригодятся и вам. Вы освободили Валдара из темницы. Молодцы. Вернитесь к капитану Бранту с вестями. Мы должны держать отчет перед капитаном Брантом. Так все и устроено. Our road was a long one, but here we are at last. Greetings, Your Majesty. Мое почтение, Ваше Величество. Найдите минутку поговорить. Нам придется славно потрудиться, да показать, что Ваше Величество истинно восставшее.
While examining Я Alice's изучил ledger for evidence of the замковую Queen книгу Regent's расходов, когда искал misdeeds, свидетельство о I злодеянии made a curious регентской. discovery. Сделал For любопытное some time открытие. С now, некоторых пор it она тратит seems, кучу she золота на has been покупку цветов diverting a сладкого veritable mountain of gold for калатрописа, the daily причем food once more. ежедневно. This Более того, таковая inexpedient привычка к spending habit нецелесообразным is тратам recorded to have проявилась в become день the very появления day on Артура, which что зовет Arthur, себя though this восставшим. cannot be mere Вряд ли это happenstance, простое I can стечение only conclude обстоятельств. that these Могу sums are сделать вывод, passing что into the золото hands of падает в Arthur руки himself. Артуру. Tis strange. Однако The же, sweet это crown странно, flowers ведь only сладкий grow on the калатропис eastern edge of Vermont. произрастает лишь на I востоке dare say Вермонда. 'twas not an item Смею chosen предположить, что idly. выбор цветов не Mayhap случайно. this Возможно knowledge ли, will что guide эти us in our сведения pursuit помогут of the нам false в sovereign? поисках 'Tis a frail самозванца? hope, to be certain. Надежда на это Yet all the призрачна. same, Но я I прошу would Ваше ask that Величество your отправиться на Majesty восточную venture to окраину Vermont's Вермонда eastern edge и and узнать о probe into this young man's происхождении этого origins. юноши. I am glad to hear it. Это, слушайте, For I не cannot могу shake the feeling делать that от чувства, что uncovering the раскрыть identity личность of the false самозванца мы sovereign сможем is the разрушить key планы to Диса и unraveling обеспечить Disa's ваше scheme and securing your восхождение на престол. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true arisen. The citizenry Люди молят помочь им избавиться от чудищ, что свирепствуют в наших землях. И коли вы управились с этой задачей, без помощи моих солдат, незамеченным это не останется. Каким будет ваш ответ? Могу ли я на вас рассчитывать? Благодарю, Ваше Величество. Беда сильнее всего затронула 3 района. Первый — это шахта Трева к северо-западу, сообщает, что те земли наводнили несменные орды гоблинов. Далее деревня Харт, что к западу от Верного Уорта. Полагаю, туда уже послали солдат, дабы отразить нашествие ящеров. И, наконец, надо разыскать отряд, которому приказано доставить особый груз в последний раз. Видели пересекающим второй мост в восточной части Вермонда. Нам придется славно потрудиться. Вам придется проникнуть в замок и собрать доказательства беззаконных деяний Дисы. Я не смел бы просить вас о чем-либо столь опасном, но вариантов у нас немного. Я пытался сделать это сам по своим каналам, но ничего так и не удалось выяснить, кроме слухов о ее планах. Я бы и сам этим занялся, но моя должность не позволяет мне действовать безрассудно. Что скажете, Ваше Величество? Могу я просить вас заняться этим делом? Офигенно. Нам придется славно потрудиться. А законники? Похоже, все хорошо. Законник Волдар выбрался из темницы. Все ему предан делу правосудия, и это станет для нас великим подспорьем. Возможно, при случае будет не лишним наведаться к нему и подчеркнуть из сокровищницы его мудрость. Его знания могут пригодиться в ваших скитаниях. Пока же прошу вас, верните тот ключ, что я вам дал. Премного благодарен. Прошу, примите это. Скромная благодарность за труды Вашего Величества. Камень перемещения 7000. После этого мы точно заслужили себе пир королевского размаха. Agreed. I'm in need of reprieve myself. It is as you say. Так, нужно отдохнуть. Добро пожаловать в гостиницу. Чудесно. Отдохнули хоть. A crime committed here will see one confined to jail. You would. Нужно идти вздремнуть. Чтобы полностью восстановиться. Oh, there's something written here. Someone is looking this way. Is there aught about me that caught their eye? Good evening, sir. I trust you fared all right on the Хранилище road. забрать. У меня тут в хранилище лежит вот эта штучка. Ее нужно. Despite the hour, you know where to find me. Предметы. Дать. Eludes me, but I'm certain there is one.
Хорошо. Так. Good evening, sir. I trust you fared all right on the roads, despite the hour. A good sleep will ensure we are prepared for the morrow. Ну и что, мы не спим? Ваша пешка вернулась из-за разлома. Подарки. Кожа червя прыгуна. I witnessed a stunning display of archery on my travels. Now we've the vim to tackle the day ahead. Off we go then. I hope you slept well? На днях я прибыл на пограничный пост и обнаружил, что оставил свою проездную грамоту в гостинице. В итоге мне пришлось вернуться, поэтому я опоздал с доставкой. Когда я пожаловался коллеге вознице, он сказал, что в следующий раз мне следует использовать маску зверолюда. Кажется, баталия благоволит своим жителям-зверолюдам, поэтому они могут пройти без хлопот с грамотой. На всякий случай стоит держать под рукой маскировку. Ну это на этот, на заметочку. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow you. Where ought we to go now? Так. Так. По весу так. Угу, все правильно. Спасибо за просмотр. Продолжим попозднее. Часиков 8.